much poorer level than it has been in the past. So what is going wrong with the Russian national team? What are the reasons? Хотел спросить, поскольку вы тренер и звезда футбола, как вы думаете, с чем связано то, что российские команды в принципе более-менее хорошо выступают, но российская сборная сейчас не в лучшем состоянии за последние там десятилетия? Тут сказано, наверное, то, что у нас был большой перерыв, вот эта перестройка, которая была, большой толчок, что футболом никто не занимался, и практически нет тех ребят, которые могли бы составить хорошую, добротную сборную. Но сейчас на данный момент вроде есть молодые ребята, хорошие ребята, но им не хватает опыта на таких больших крупных соревнованиях и с такими большими командами. Поэтому я считаю, что все-таки из группы мы должны выйти, а там уже... So there was a big break during Perestroika, and they were not training new footballers. That's why there was kind of a break in the trainings. So the people who trained younger footballers, they were not training again after the Perestroika. So that's why I think it impacted the future footballers. Now I think there are younger players who are pretty good, but they don't have enough experience in the international championship and with international teams. That's why I think they're pretty good, but I think we will be able to come out of the playoff, but we'll see how it goes later. Yeah, and the reason why they don't get enough chance to play is that because the clubs with all their big budgets are attracting too much foreign stars, so that there is no room in the team for younger players. А как вы думаете, почему молодые игроки не получают достаточно опыта на международной арене? Потому что российские клубы покупают игроков из-за рубежа? Я думаю, что это тоже влияет, то, что много иностранцев у нас, это раз, в клубах много дают играть тем ребятам молодым, которые есть талантливые. Вот, это первое. Ну а второе, наверное, все-таки не хватает опыта, ну сами знаете, все-таки 19-летние, там, 20-летние, они на таком уровне не играли и, наверное, не такого они уровня класса, который бы могли бы сыграть на таком уровне. Вот, допустим, мы, когда наше время было, многие игроки сразу 19-20 лет играли в основных составах. Почему? Потому что не были иностранцы, и потому что физическое состояние, техническое состояние, психологическое состояние было лучше, чем на данный момент у наших ребят. So yeah, that is one of the reasons that there are a lot of foreigners in our football, and that younger players are not able to participate. But another thing is that they are very young, and their level, their class is not high enough in order to participate in such tournaments. In my time, for example, these young players, 19, 20-year-olds, they were able to participate because there were no rivalry with foreigners. We didn't have foreign players. Yeah. Speaking about his time, I remember I was 21 in 1986, and we were watching the World Cup in Mexico, and throughout the first round they beat Hungary 6-0, I believe. They were outstanding. Everybody was watching. What an incredible team. And still it seemed to come out of nothing because nobody expected that, and suddenly there was this
amazing team in 1986. Can you explain where that came from? Ну, я вот, например, вспоминаю 86-й год, чемпионат мира в Мексике. И я помню, что российская команда выступала просто невероятно, были невероятные игроки. И тем не менее, нам не казалось, что мы не ожидали такого. То есть эта команда возникла словно ниоткуда. Вы можете объяснить, почему? Ну, я могу. Ну, начнем с того, что это игроки были практически одного клуба, «Динамо Киев», которая выиграла кубков и которая находилась на высоком уровне. Понимаете, сняли тренера, был другой тренер, сняли тренера, поставили Лобановского, и Лобановский привел всех своих игроков, которые были. И поэтому мы на фоне их трое, четверо, которые не киевляне, вот, мы выстрелили. Что касается игры с Бельгией, да, мы играли хорошо, и они играли хорошо, но те судейские ошибки, которые были, в общем, нам не дали пройти дальше. So the reason why the team was so strong is because most players were from a single team from Dynamo Kiev. The coach brought them all into the country team. And that is the reason why we were so incredible. We played with Belgium and we were both great, but there was some errors by the judge that were problematic. Yeah, there is something very strange. I already told you, but something very strange. People, when there are errors or debatable situations with a referee, when it turned in favor of your team, people don't know about it. A day later, they have forgotten that about it. When it's against your team, then you keep remembering it for 10 or 20 years. Now I understand that this referee Fredriksson, that he is quite infamous here. In Belgium we don't know about him. So could you explain a little bit what he did wrong and why is it still so frustrating? Ну, мне кажется, с судейскими ошибками всегда так. Если ошибки не в пользу вашей команде, тогда вы о них будете помнить долгие годы. А если в пользу вашей команды, то никто об этом не вспомнит. И поэтому имя судьи Фредриксона неизвестно в Бельгии, но я думаю, что тут оно как раз-таки известно. И вы можете объяснить, в чем заключались его ошибки? Ну, во-первых, не Эриксона, а бокового судьи, он был испанец. Вот, первый был вне игры, и второй гол был вне игры, он поднял флажок, потом опустил. Вот, и естественно, в таких ситуациях все остановились, понимаете. А Кулин со второго гола, который забивал, он вышел 1-1 и забил. Все остановились, а он забил. Что касается Фергюсона, да, что касается Фергюсона, у нас таких к нему претензий нет. У нас претензий к боковому судье, который был. So we are not really angry with Fredriksson actually, because the main mistakes were made by the sideline judge. Because at one point he raised his flag and then put it down again for play, and that's why everybody stopped and one player just made a goal. Right. Okay. It was an offside. And it was an offside situation, and you thought that the referee was saying offside, and then he put his flag down. Okay, now I understand, because if you now we're going into technicalities, but in Belgium people said
okay, there was nothing wrong with it. It was not offside. But what he is saying is, well, but we thought it was offside because he raised his flag for a moment. So just to clarify this. Ну да, теперь мне стало понятнее, потому что в Бельгии никто не знает, в чем как бы проблема была, потому что не было офсайда, а оказывается, что судья поднял флажок. Ну да. Не, ну я скажу единственное, что судья и судья, но все равно надо самим играть, это раз. Вот, все-таки время дополнительное было, но мы как-то расклеились, совсем развалились. Вот, а то, что команда Бельгии была в хорошей форме и хорошие игроки, как Кульманс, как Фаф, как Дефо, другие игроки, они очень хорошие. И я считаю, что такой команде не стыдно проиграть тоже. But still, judges be judges. But I think it's important to play by yourself. Like the Belgian team was really great. They were such a great player, so it's not a shame for us to lose to such a great team. So that is very kind, but you have to say that before the game, we had been playing very poorly, and the Soviet Union was so incredibly good. So we were all thinking we're going to lose 4-0, 5-0. It's going to be humiliating. So you were all very surprised with this result. Ну, вы очень добры к нашей сборной, потому что до игры с СССР сборная Бельгии играла не так хорошо. И поэтому мы думали, что СССР играли очень хорошо, поэтому мы думали, что проиграем 4-0 или 5-0. Ну, мы тоже так думали, но футбол есть футбол. Well, we thought so, but football is football. Yeah, right. Afterwards, because let me ask this first. After these first 3 games, everybody was talking about Maradona. After these 3 games, everybody said, "Forget Maradona. Have you looked at the Soviet Union? They are becoming world champions. This is incredible." Did you think so yourself too? Were you convinced that you were going for the world title? Ну, вот этих до 3 игр СССР никто не думал. Все говорили о Марадоне, а после 3 игр СССР все начали говорить, что СССР станут чемпионами мира. А вы сами так думали? Мы сами думали, надеялись на это. И у нас даже был, если мы сталкиваемся с Аргентиной, как они столкнулись, у нас был план. Вот мы играли 2 игры с Аргентиной товарищеские, и мы играли с Марадоной персонально. Одного игрока взяли, чтобы он только с ним играл. Сам не играл, и ему не давал. Yeah, we hoped and we thought so, and we actually had a plan for a game with Argentina if it was to happen, because before that we had 2 friendly games with Argentina, so there was one player who was designated to deal with Maradona and to block him and not let him play. Yeah. Who was that going to be? What player? А как звали игрока, который должен был? Солоквилидзе. Somokvridze. Солоквилидзе. He didn't play normally. He was just going to come in the team for that specific task. То есть он в сборной вообще не играл в игры? Нет. Он должен был специально для этого? Нет, он играл, но он большая роль его была не дать сыграть Марадоне. Сам-то он играл в сборной и сам он мог играть, подключаться. Вот. Но самое главное не дать сыграть. No, he actually played in the team. It just was a specific task if they were to play with Just not Argentina. one of the well-known players. I know from those days. У меня интервью, я не могу сейчас. Never heard of this one. Да, хорошо. It's actually pretty nice. How did you feel about this Belgian team then beating Spain and going to the semis? To what extent did you have the feeling of, damn, but they or not they, but the Swedish linesmen, they stole our place. It should have been us. А команда Бельгии в дальнейшем потом выиграла Испанию, вышла в полуфинал. У вас было чувство, что из-за бокового судьи, то есть вы должны были быть на их месте? Я считаю, что да.
Yeah, I think so. Yeah, That we it's should normal. have Yeah, been yeah, sure. there. I wonder when, before the tournament started, and certainly when we were going to play against the Soviet Union, Mr. Dasaev was already considered one of the best, maybe the best goalkeeper in the world. With the nickname, the Iron Curtain, I would like to know what he thinks of the nickname. But to what extent was the game also a game between the two goalkeepers, a sense of rivalry with Jean-Marie Pfaff? Ну, уже до игры с СССР мы знали, что вы один из лучших, если не лучший голкипер во всем мире. А также интересно ваше мнение по поводу вашего прозвища «Железный занавес». И насколько для вас эта игра СССР-Бельгия была соперничеством между вами и голкипером Бельгии? Ну, сразу скажу, с Фафом мы хорошие друзья. We are good friends with Fafa. Really? Да, когда встречаемся, обнимаемся, рассказываем, вспоминаем все. Вот. Ну, то, что говорили обо мне, это давно уже это пошло. И мне было очень приятно, потому что многие команды считали меня лучшим мира до чемпионата. Вот. Что касается Фаф показал на этом чемпионате очень хорошую игру, и недаром он тоже завладевал золотым мячом. So with Fafa we are friends, and when we meet we hug and we talk about what is going on with our lives. He is a great goalkeeper as well, and it was really nice that I was called one of the best goalkeepers before the championship. Yeah. But Fafa himself was really great, and he showed it on the championship, and that's why he won the golden football for being a best goalkeeper. Yeah. Sorry. Нас было 4 вратарей. Если брать всех вратарей, которые были в мире в наше время, это я, Фаф, Шумахер и Помпиду. Между которыми мы соревновались, кто будет первым всегда. So there were 4 goalkeepers at this time, and there was rivalry between the 4 of us who would be the best. That's Dasaev, Pfaff, Schumacher, and who's the 4th one? Помпиду. Pompido, Argentina. Yeah. And so, if you say when we meet now, where do you meet with Jean-Marie Pfaff now? Если вы встречаетесь, то где вы встречаетесь с Фафом? Ну, Фаф мы встречались на многих матчах товарищей. Допустим, вот был, заканчивал Плотини, на его матче мы были, встречались. Потом мы встречались на жеребьевке, когда у нас было. Вот, потом встречались еще на одном матче. Ну, раза 3-4 мы встречались вместе. We met like 3 or 4 times at different games. So, for example, Platini was finishing his career, Right. and at some other games. Yeah. Okay. Good. I'm just wondering, now with the World Cup, there are a lot of things like, for instance, they're in the metro station, and they're doing a lot with the imagery of Lev Yashin, and I'm wondering, because Mr. Dasaev has been such an incredible goalkeeper too. Is it okay with him that in the images it's all about Yashin, or does he feel forgotten a little bit because of Yashin? Ну, сейчас в связи с подготовкой чемпионата мира очень много идет подготовки, и много где используется изображение Льва Яшина. Вас это не обижает? Вы не считаете, что вас немножко подзабыли? Нет, меня это не обижает. Почему? Потому что он первый человек, который получил золотой мяч, и который играл в свое время очень хорошо и здорово, и все его признавали. Я, как его друг, мы были друзьями. Вот я и к нему в больницу ходил, и мы встречались и разговаривали, когда на чемпионат мира уезжал. Вот, и меня это никогда не шокирует. Он первый, он начинающий первый, правильно, что все его фотографии сейчас демонстрируют на
всех баннерах. I'm totally okay with it because he was the first goalkeeper to get the golden ball. He was a really great player, and he was really great. That's why I'm not offended in any way that his image is everywhere. And we were friends. We actually met. And Okay. I went to see him in the hospital. And before the World Cup, I also talked to him. Okay, good. Yeah. I would like to ask him about one other big occasion. 2 years later, in 1988, there was the European Championships, and the Soviet Union played the final against Holland. How? What are his memories of that tournament? How important has it been, and especially the final against Holland? Ну, еще хочу вас спросить про чемпионат мира в 1988 году. Насколько для вас был важен этот турнир и какие вообще мысли по поводу самого турнира и игры с Голландией в финале? Ой, вы знаете, это огорчение. Well, it's a disappointment. Yeah. Почему? Потому что первую игру мы играли очень плохо, но выиграли. Вот, можно сказать, случайно. Можно сказать, благодаря меня, то, что я там хорошо сыграл. Вот. А вторую игру в финале играли хорошо мы, но проиграли. Понимаете, у нас много моментов было, которые можно было и забить гол, и выиграть, и пенальти не забили. Так что эта игра очень-очень-очень для меня обидная. So for me, it's a big disappointment. First of all, because the first game we played really bad, and I think we may have won by accident, or maybe thanks to my being a good goalkeeper. But in the finals, on the contrary, we played really well, but we didn't win. So that's why Yeah. it was really disappointing. Yeah, and you are one of the main characters in a football clip that has become one of the most famous of all time. The incredible goal by Van Basten. But there's nothing you could have done about that, was it? Ну и вы стали одним из героев очень известного клипа с голом Ван Ван Бастена. Бастена, Но вы да. там ничего не могли бы сделать. Но, понимаете, я все время говорю, мы популярны с Ван Бастеном. Он забил, а Дасаев пропустил. Понимаете, Well, вот I мы... always say that both Van Basten and I are very popular. He did the goal and I lost. That's a good one. Okay. I would just like to ask you, 1988 is the last time you played with the Soviet Union. Then, well, obviously we had 1989, 1990, and the disintegration of the Soviet Union into, well, Russia and all the other countries that became independent. Has that been hurtful for the level of the national team? Has that damaged a little bit the results in the 90s? Получается, 88-й был последним годом, когда вы играли за сборную СССР, и после Почему? этого 90 чемпионат. the 1990 was the last year when I played Yeah. with USSR. Yeah, but and then you stopped, or have you? Yeah. No. Did you continue to play for the Russian team after the Ну, Soviet а Union? после этого вы уже играли за российскую сборную? Да, 90 Ну да, уже после развала СССР. Так еще не было развала. Нет, он имеет в виду, что был последний год 90, да, получается, когда Да, вы за я СССР закончил. работали? Да, я уехал сразу в Севилью. And I left for Sevilla after that. Я в 89-м уехал в Севилью. In 1989, I left for Sevilla. Yeah. On the club level, but on the international level, did you stop when the Soviet Union ended, or did you continue still a couple of years with the Russian team?
Но это на командном уровне. А на уровне сборных вы играли еще потом за российскую сборную или? Я 90-й год играл, последний, все. Больше я не играл. So the 1990 was the last year I played Right. for the Yeah. national team. Yeah. Okay. Just one last issue. I'm just wondering. You were member of the committee that was used for the bid for this World Cup, right? So, what do you think about the international criticism there has been? There are accusations that Russia bribed some people to get the World Cup here. What is your opinion on that? А вы еще также участвовали в комитете, который боролся за право проводить чемпионат мира в России. Да. Как вы относитесь к международной критике? Говорят, что Россия заплатила каким-то участникам жюри, чтобы провести чемпионат мира здесь. Во-первых, я этого не слышал и не знаю. Вернее, слышал, но это, наверное, не то. Потому что мы на это никогда не шли. Вот. Я думаю, что это ерунда, то, что все это говорят. I've heard of it, but I think it's just rubbish. Yeah. We've never done something like this. So. Okay, and same thing a little bit with the doping accusations on the Olympics. There has even been some people who said, well, we should be looking more thoroughly at the Russian team during this World Cup. Is that have they the right to be so suspicious, or do you feel angry about that, or? А как вы думаете, еще вот были такие разговоры, что после случая с допингом в Сочи также нужно более строго относиться к российской сборной на этом чемпионате мира. Как вы думаете, это справедливо или вас это возмущает? Ну, во-первых, возмущает то, что прилипли к нам. Все допинги, все только у нас, не только, допустим, футболистов, но и других спортсменов. Я не знаю почему, но на нас напали так, что ужас. Я не знаю, по правде, не по правде, и были допинги, не были допинги, не знаю. Вот. Что касается сборной, ее сейчас проверяли во всех этих, никаких допингов нету, никаких ничего. So concerning doping, what makes me angry is that they really check only us about it. Just all this doping situation is all about Russia, not anybody else. And as for doping, we were checked recently and there is nothing. Okay. Can I ask you just, I think you already mentioned that you think Russia is going to go through to the second round. Are they going to go any further than the last 16 in your opinion? I mean, how is Russia going to be performing? А как вы думаете, как выступит сборная? Она выйдет из группы, а дальше? Я говорю, что из группы мы должны выйти, потому что все-таки команды под силу нам не такие-то уж сильные. Вот. А там уже стыковые игры, там уже, не знаю, там можешь попасть и Португалия, там можешь попасть в щелку, поэтому будет тяжело. Поэтому, я думаю, из группы мы выйдем. Well, I think we will be able to get out of the group, but then later I don't know which team we will be playing with. It could be Portugal, so it would be too hard. Yeah. But I'm pretty sure that we will come out of the group. Okay. And who would be? I have been talking to a lot of people, and they say, well, there are no real stars in the current Russian team, but there are some young players. So, who could be the surprise players that take the Russian team a level further than a lot of people are expecting? Ну, и в целом еще говорят, что в российской сборной нет звезд. А как вы думаете, может кто-то из молодых игроков может хорошо выступить или вывести сборную на новый уровень? Нет, у нас, вы знаете, есть молодые игроки, которые, в общем-то, достойно могут влиться в основной состав и даже могут хорошо отыграть чемпионат мира.
это Смолов, это Кокорин, там, еще другие молодые ребята, которые Головин, понимаете. Я думаю, что они могут решить эту задачу. So I think we have some good young players who will be able to play well, and this Golovin, Smolov, Kokorin. Kokorin is injured. Kokorin is not playing. Kokorin травма же. Ну, может, он подойдет. Но если большая травма, то, конечно. We'll see, Да, maybe да, he два. will get well, but okay. if his injury is big, Good. And final question, but what does he think about the outcome of the World Cup? Who is going to win? Who's going to reach the finals? According to him. Ну и последний вопрос, как вы думаете, какая команда выиграет и кто войдет в финал? Я думаю, все-таки немцы I think German team. войдут в финал. Вторая команда, думаю, все-таки должна быть Бразилия. And the second team, I think, should be Brazil. Yeah. А кто выиграет, я не загадываю. And I don't know who wins. Yeah. Any hopes for the Belgian team? Because I have to say, individually speaking, this is by far the best team Belgium has ever had. Purely talent-wise, they're much better than in '86. But maybe it's not that much a team. But Но я все равно тоже буду болеть за своих и за испанцев. Испанцы тоже могут But сотворить. I still will be following our team and Spanish team. yeah, I'll sure. be for Yeah, them. I can understand. Yeah. No, but could you repeat so that in '86 the Belgian team was a surprise to us, whereas now with all the Hazard, De Bruyne, Lukaku company, now we have Courtois, we have bigger stars now. So does Belgium have any chance to get far according to Как вы думаете, Бельгия может далеко пройти? Потому что Ну у нас да, сейчас я очень считаю, много это у них хорошие игроки, они могут пройти. Ну, группу-то они пройдут. Вот. И дальше могут пройти. Почему? Потому что на самом деле, понимаете, вот игроки, которые он назвал, они уже опытные, они психологически устойчивые, они сыграли много-много игр таких международных. Тот же Куртуа, тот же... Поэтому, понимаете, вот в чем разница, понимаете, наших молодых и разница, допустим, ихних молодых. То, что они играют везде, в Европе, понимаете. А мы пока нет, у нас нет таких игр, понимаете, чтобы приобрести опыт. Yeah, of course, Belgian team has good chances. Of course, it will come out of the group and then maybe go further. And the players that you mentioned, they play really well and they have a really good experience playing all over Europe. So once again, I would say that our players don't have such a great experience internationally. So that is the difference. Yeah. Ну, взять Азара, да, Азар играет в Челси, чемпионате Англии, лучший чемпионат, правильно? А взять, допустим, того же нашего Смолова или Головина, они играют здесь, в нашем чемпионате. Наш чемпионат, я не скажу, что он находится на высоком уровне. Поэтому нету такого. So if we compare, Hazard plays in Chelsea, he plays in the English Premier League, which is the best championship, but our players like Golovin, they play in Russia, and the level of our local championship is not that great. Yeah. Спасибо большое. Пожалуйста.